ஓகே 32 inches திஸ் இஸ் மாடல் வந்து பேக்லைட் இஷ்யூ. நம்ம இதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போ டிவி ஆன் பண்ணிக்கலாம். Reverse. டிவி நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். இதுக்கப்புறம் பேக்லைட்டை வந்து உள்ளே ரிமூவ் பண்ணணும். இப்போ வரட்டோடு. ஸோ நம்ம பேக்லைட்டை ரிமூவ் பண்ணும்போது பேக்லைட்டை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கையாளணும், டேமேஜ் இல்லாத அளவுக்கு பார்த்துக்கணும். ஃபேஸ் பண்ணி ஓப்பன். இந்த பேனல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும், அதனால் கொஞ்சம் சேஃபாக எடுக்கணும். இதில் வந்து ஒரு விஸ்டிங் இருந்துச்சுன்னா இந்த டபுள் சைட் டேப் போட்டு கட் பண்ணிடணும். சைடு கஃபருக்கு கொஞ்சம் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக அதை எடுக்கணும், டேமேஜ் ஆகிடாமல். ஓகே, நம்ம பேனில் இப்படி தான் எடுக்கணும், கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும். ஓகே, அப்படியே நம்ம வந்து இப்போ பேக்லைட்டை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். இது மேலே ஒரு பீடிங் இருக்கும், இதை எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம வந்து பேக்லைட் எடுக்கணும். பீடிங் நம்ம எடுத்துட்டோம். அதே மாதிரி இந்த சீட்டை போலாரிட்டி மாற்றிடாமல் எப்படி எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம வைக்கணும். இதை மாற்றிட்டோம்னா இந்த திரும்ப மாற்றி போனோம்னா நெகட்டிவ் பிக்சர் மாதிரி வந்துடும். அதனால் நம்ம எடுக்கிற புதுசுலேயே வச்சிடணும். ஓகே, இதுதான் பேக்லைட். இப்போ நம்ம உள்ள ஒரு டியூப்ல எடுத்துட்டோம். இப்போ இதை எது போயிருக்கு செக் பண்ணணும். ஓகே, இந்த சீட்லாம் நம்ம எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் பேக்லைட் எடுக்க முடியும்.